Hello everyone, today we'll be discussing about types of hackers. So hackers are mainly classified into three types: white hat hackers, black hat hackers and grey hat hackers. So first we'll be discussing about white hat hackers. So these are the authorized or certified hackers who work for the government and organizations by performing penetration testing and identifying the loopholes in their cybersecurity. So ఇక్కడ ఏంటి ఈ వైట్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్ అన్న వాళ్ళు దే విల్ ఫైండ్ ది వల్నరబిలిటీస్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్ అనమాట ఆర్ ఆర్గనైజేషన్. సో వీళ్ళేంటి ఎథికల్ హ్యాకర్స్. సో దే విల్ వర్క్ అండర్ ది గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ లీగల్లీ. ఈ వైట్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే to prevent the cyber attacks and to find and fix the vulnerabilities, and they also ensure the security of the organization. So for example, big bounty hunters అని ఉంటారు అనమాట. So these are the hackers who work for companies like Google or Facebook, and they will find the loopholes in that company అనమాట. So next, black hat hackers. So these will gain unauthorized access to your system and will destroy your vital data. So these are considered to be criminals and can be easily identified because of their malicious activities. So ఏంటి వీళ్ళ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి, ఏమన్నా ప్రాఫిట్ కోసమో లేకపోతే పవర్ కోసమో రివెంజ్ కోసమో దే విల్ డూ హ్యాకింగ్ అనమాట. సో దేర్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ మోస్ట్లీ ఇల్లీగల్. ఈ బ్లాక్ హెడ్ హ్యాకర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే లెజారస్ గ్రూప్. వీళ్ళేంటి ఇదొక నార్త్ కొరియా హ్యాకింగ్ గ్రూప్ అనమాట. సో దే విల్ డూ మోస్ట్లీ ransomware అటాక్స్ అండ్ సైబర్ అటాక్స్. మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రే హ్యాట్ హ్యాకర్స్. సో దే ఫాల్ సమ్వేర్ ఇన్ ది కేటగిరీ బిట్వీన్ వైట్ హ్యాట్ అండ్ బ్లాక్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్. దే ఆర్ నాట్ లీగల్లీ ఆథరైజ్డ్ హ్యాకర్స్. దే వర్క్ విత్ బోత్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఇంటెన్షన్స్ అండ్ దే కెన్ యూజ్ దేర్ స్కిల్స్ ఫర్ పర్సనల్ గెయిన్. సో అదే ఇల్లీగల్ గా చేస్తే వాళ్ళు బ్లాక్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో వీళ్ళు ఏంటంటే దే ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్ ది సిస్టమ్స్ అండ్ ఫైండ్ ది లూప్ హోల్స్ బట్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాపర్ ఆథరైజేషన్ అండ్ ప్రాపర్ పర్మిషన్స్ అనమాట. సో దే ఆఫెన్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్ ది ఫ్లాస్ అండ్ హైలైట్ ది సెక్యూరిటీ గ్యాప్స్, కానీ అన్ఇంటెన్షనల్ గా దే మే కాజ్ ఎనీ హార్మ్ టు ద కంపెనీ అనమాట. సో దే ఆర్ మోస్ట్లీ ఇల్లీగల్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి పర్మిషన్ అన్నది లేదు. So example of grey hat hackers are the hackers who identify the flaws in the public infrastructure and disclose them without any authorization. So final ga manam em cheppali, white hat hackers ante ethical hackers. They do penetration testing and security audits. And next, black hat hackers ante enti illegal actions anamata. They do data theft and సిస్టమ్ డ్యామేజ్. ఈ గ్రే హ్యాట్ హ్యాకర్స్ కూడా ఇల్లీగలే, ఎందుకు దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్మిషన్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అన్అప్రూవ్డ్ వల్నరబిలిటీ డిస్కవరీ. సో లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెట్ యాక్టర్స్. సో హూ ఆర్ థ్రెట్ యాక్టర్స్? ది యాక్టర్స్ దట్ ఎక్స్ప్లాయిట్ ది వల్నరబిలిటీస్ ఆర్ నోన్ as థ్రెట్ యాక్టర్స్ ఆర్ థ్రెట్ ఏజెంట్స్. సో దే ఇంక్లూడ్ cyber criminals. So who are cyber criminals? They are also known as hackers. వాళ్ళ మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ గెయిన్. సో దే టార్గెట్ ఆన్ క్యాష్ ఆర్ ఎనీ డేటా రిచ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ బిజినెసెస్. సో why they do this? For their personal gain, to make money, or for any political activism, or for any recognition within the hacker community. సో ఈ సైబర్ క్రిమినల్స్ ఏం చేస్తారు, దే ట్రై టు ఎక్స్ప్లాయిట్ ఇంటూ ది వల్నరబిలిటీస్ దే ఫౌండ్. అంటే ఏంటి, మన సిస్టమ్ కానీ ఆర్గనైజేషన్ లో కానీ ఏమైనా వల్నరబిలిటీస్ ఉన్నాయేమో చూసుకుని, లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయేమో చూసుకుని, దే విల్ ఎక్స్ప్లాయిట్ అండ్ దే విల్ స్టీల్ ది డేటా అండ్ డిస్టర్బ్ ది ఆపరేషన్స్. So next type is criminal groups. So these are the group of hackers band together to pool assets and more effectively carry out their attacks anamata. So these attacks can be well coordinated and can result in sophisticated operations, so giving a large amounts of money anamata. So indulone manaki hacktivists anna vallu vastaru. The criminal groups also will carry out the attacks in support of political causes. It is known as hacktivism.
సో ఈ యాక్టివిస్ట్ ఏం చేస్తారు, దే విల్ ప్రమోట్ ది పొలిటికల్ ఆర్ ఎనీ సోషల్ మెసేజెస్. అంటే మనకి యాక్టివిజం తెలుసు. సో యాక్టివిజం ఈజ్ లైక్ సోషల్ మీడియాలో చేసేదాన్ని, ఆన్లైన్లో చేసేదాన్ని యాక్టివిజం అంటారు. So coming to next type of threat actors, nation states. So their goal is to espionage or theft or any disruptive activity that furthers the interests of a particular nation or group of nations. సో వీళ్ళు ఎవరిని టార్గెట్ చేస్తారంటే బిజినెసెస్ని, ఇంకా గవర్నమెంట్ రన్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో దీస్ విల్ మోస్ట్లీ వర్క్ అండర్ సమ్ గవర్నమెంట్. సో వీళ్ళ దగ్గర ఏంటంటే మంచి సోఫిస్టికేటెడ్ టూల్స్ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట. And government sponsor or any directly perform cyber criminal activities. So they will achieve their goals, which may be political, military or financial or any cultural. So next వచ్చేసి terrorist groups. These terrorists will use the cyber attacks to disrupt the governments or any private entities and steal the valuable data or any money. So next వచ్చేసి insiders. It is the most commonly overlooked threat actor because insiders may be employees, contractors, visitors or anyone who is granted access and who can use that access to exploit a vulnerability and cause a security breach. సో వీళ్ళు ఏంటంటే మన ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేసే ఎంప్లాయీసే వాళ్ళకున్న యాక్సెస్ని మిస్యూజ్ చేస్తారనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సైబర్ క్రిమినల్ అనుకోండి. మీరు ఒక కంపెనీ యొక్క డేటాని పొందాలనుకుంటున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ వే టు గెట్ ఇన్ టు దర్ సిస్టమ్స్ అంటే మీరు అక్కడ జాబ్ తెచ్చుకున్నారు అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ వే టు హ్యాక్ దమ్. ఎందుకు, ఎంప్లాయీస్ అన్న వాళ్ళకి దే హ్యావ్ ది సమ్ యాక్సెస్ టు ది సిస్టమ్స్ ఓవర్ దేర్. వాళ్ళు అక్కడ అటు ఇటు తిరిగినా no one can question them. They usually have some kind of internal access to the even secret rooms there, and they know about the internal operations కదా. సో ఇవన్నీ తెలిసినప్పుడు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసే ఛాన్సెస్ కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువే ఉంటాయి కదా. సో దిస్ ఈజ్ వై ఎంప్లాయీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్స్ అండ్ ఎంప్లాయీ సెక్యూరిటీ అవేర్నెస్ ట్రైనింగ్ ఇవన్నీ చేస్తారనమాట. సో దట్ ఈ సెక్యూరిటీ బ్రీచెస్ అన్న వాటిని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఫ్రమ్ ఇన్సైడర్స్. So next comes script kiddies. These are the immature threat actors. Script kiddies ni మనం hackers లో ఒక పార్ట్ కింద ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. So their goal is to attack and inflict as much as damage as possible. So ఎవరిని టార్గెట్ చేస్తారు వాళ్ళు, like systems that are easy to penetrate and which are vulnerable to mostly known threats. ఈ స్క్రిప్ట్ కిడ్డీస్ ఏంటంటే వాళ్ళకి అంత నాలెడ్జ్ అన్నది ఉండదు అనమాట. సో దే ఆర్ ఇన్ ది బిగినింగ్ స్టేజ్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆల్రెడీ మనకి ఇంటర్నెట్లో అవైలబుల్గా ఉన్న ఎనీ డౌన్లోడ్ చేసుకుని టూల్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆల్రెడీ ఉన్న టూల్స్ని యూస్ చేసుకుని ఏమన్నా స్క్రిప్ట్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని దే ట్రై టు హ్యాక్ అనమాట. వాళ్ళకి అంత నాలెడ్జ్ లేకపోయినా దే ఫాలో దో స్క్రిప్ట్స్. సో ఈ స్క్రిప్ట్ కిటీస్ జనరల్గా ఎందుకు చేస్తారంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో వాళ్ళకి కొంచెం రికగ్నిషన్ కోసము, లైక్ కొంచెం స్పెషల్గా దే వాంట్ టు సీ దమ్ యాజ్ స్పెషల్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ ఇంటర్నల్ యూజర్ ఎర్రర్స్ అనమాట. సో ఇన్సైడర్ థ్రెడ్స్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంది. అదేంటంటే ఇన్సైడర్ థ్రెడ్స్ కావాలని ఎంప్లాయీస్ మెలీషియస్ యాక్టివిటీ చేస్తారు యాక్సెస్ని మిస్యూజ్ చేసుకుని. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే దేర్ గోల్ ఈజ్ నాట్ మెలీషియస్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆఫెన్ అన్ఇంటెన్షనల్ అనమాట. సో దే టార్గెట్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ and for example sometimes any authorized system users such as employees, contractors may unintentionally compromise due to some mistake and na important information ni delete చేయొచ్చు. ఎందుకు ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది, కావాలని కాదు కదా, lack of awareness or skills అన్నమాట. సో కానీ ఇది అన్ఇంటెన్షనల్ గా చేసినా కూడా ఇట్ మైట్ కాజ్ లాట్స్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ టు ద ఆర్గనైజేషన్. సో మనకి టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెట్ యాక్టర్స్ ఏంటి, హ్యాకర్స్ ఆర్ cyber criminals, hacktivists or criminal groups, nation states, terrorist groups, insiders and script kiddies. Okay na?